Shechter. Rosh Yeshiva, größer Talmidei Chachomim, alle Choshev b'nei Torah came together to this Asifa. Before I say anything, I would like to clarify two nekudas. Nekuda number one is that, to the best of my knowledge, this Asifa tonight has nothing to do with any political party. If I am making a mistake, I would appreciate if someone would tell me that it has a shaykhis, and then I leave. I go right away out. I'm not going to say one word weiter. This has nothing to do with any of the machloikesen or the political parties that are machir Gedoli Yisroel, B'avaniseinu Horadim, Bizmaneinu. That's clarification number one. Clarification number two, this has nothing to do with the upcoming elections to the Israeli government this week. People think that this totally WZO. It has absolutely nothing to do with this week's elections. In this week's elections, if you should go, most of the people here are anyway, some Americans, they can't vote anyway, but for those that have a suffix, if they should vote for the elections or not, either you ask your Rosh Yeshivas, or you listen to your Gedolim, the chillul of your Gedolim. That's as far as this week's elections are concerned. However, the point of today's Asifa has nothing to do with that, as we will try to explain within a few short minutes. Be'emes Rab Hagoyin Rab Nochum touched on just about all the points that had to be touched on, and as I told him before he left, Chazal say that before the Golosishin he was Hacheresh v'Hamasker, went to Babel. Why were they called Hacheresh v'Hamasker? Kivun she'poistrim espiyim is Hakoil Chereshi. When they opened up their mouth to say anything, no one else had what to say. Everyone became cheresh. As I told Rab Nochum, is excellent, he explained everything so clearly. It's really a gather of a cheresh v'hamasker. There's really nothing to be moisif, not that much. But on Kolponim, maybe I will just a little bit repeat some of the things that he said. As the Gemara says, there's a avoda of crow. After a crow, you don't need any other bais. But if there's a avoda of crow, there is such a musig of a Tosefes. Is as a avoda of crow. Just if you mind, just bear with me just a few short minutes. I'm not going to be marich. Before we say anything, the first thing we have to, before anyone says anything, his own hashkofer, or really, this is not a podium to say my own hashkofers. I'm not going to say anything of my own. I'm just going to say what we want makabel from our great Rabbeim from three of the Gedolis. But before even we say that, let us see what does the Torah say about this point that we are here tonight. And let me just read a few lines from Rabbeinu Yoine, the Heilige, the Gestor Rishonim, Rabbeinu Yoine. Heilig Shlishi, Sababus Rabbeinu Yoine, Rabbi say I'm not going to be mechadish you anything, I'm sure you all know it. But just, I'm all the
mesiras Yisroel and Zayin Hakodesh says sometimes things are so poshut is you don't think about it. In your mesiach das is the mesiras Yisroel said that the whole sefer is not, there's no chidushim. As a geschrieben, aber every line is full with chidushim. Aber gesagt, es ist doch kein chidushim, nur lefi roiv hayedi is roiv hahelen. Is, I'm sure you all came across and noticed Rabbeinu Yoina, but let's see if we can just Rabbeinu Yoina azay. V'osu lehischaber el horosho be'iskei ha'olam. A person wants to do a business deal. Has nothing to do with Yiddishkeit, has nothing to do with a mitzvah, has nothing to do with avera. It has to do, be'iskei, he wants to sell him a karka, he wants to buy from him something. He wants to be mischaber with the Rosha be'iskei ha'olam. So the Rabbeinu Yoina, it's also mit Torah say nicht, and it's no Rabbeinu Yoina doesn't say a chillul how much money you will be able to gain from such a asik. Rabbeinu Yoina say that if it's less than $20 or less than $2,000 or if it's $20 million, Rabbeinu Yoina is not machalik. He says to be mischaber with the Rosha without, and you're not going to get into any vikuchim with him, about Ashkofes, Yiddishkeit, a plain poshet business asik, osir tormenish. Shenemar brings a posik. Behischabercho im achazyohu, poratz Hashem es maasecho. He wanted to do one of the Malcha Yehuda, the Elech Malcha Yehuda wanted to do a business deal with, he had boats there. He wanted an export-import business. He wanted to do with Achazyo, was one of the Malcha Yisroel or reshoim. But the Eibishter is off, Poratz Elikim, you are chorim, you made a churm, Poratz Hashem es ma'asecha. You were not matzliach. You can't be matzliach with any shutfis, with any chibur that you have with the shoyim. V'yitois Rabbeinu Yoina, v'afilu l'dvar mitzvah, osu lehischaber l'rosha. Afilu if it's negei mitzvahs, you're not allowed to be mischaber, you're not allowed to be mischaber in the rosha. Shenemar al tekane b'ishchomos, v'al tirchar b'chol derochov. V'yomru zechroinam l'vrochem. Ba'ove shel abnosen, al tehichover l'rosho afilu l'dvar mitzvah, v'rabu darchei moves animtzoyim b'chavuras l'reshoim. There's rabim darchei moves. It can lead to avedas which are goyim rachmano l'tzlan misa. What can the chabu with the Rosh Yeshiva means you're going to smoke a cigarette on Shabbos? That doesn't mean you smoke a cigarette. It means the Gemara says in Yuma, there are kamo chiluke kapore. There's an eser, there's a lav sheyesh by ma'isa, a lav she'ein by ma'isa, sedo a lav sheyesh by chorus, and sedo a lav sheyesh by Mrs. Bezin. So the Gemara af al sedo kaporis. The avedas chamuris need a bigger kapora, avedas kalis less than a kapora. Chutz dok the Gemara, there's only one aveda that is no kapora. That's b'amed dvarim amurim she'ein bo chillul Hashem. Aber an aveda was do chillul Hashem is avdem is so kein kapora atamusen. That is in oilem azes is so kein shum kapora. Is ich mein das meint der Rabbeinu Yoina. Rabu the darchei Hashem with your mischaber his chavers with the Rosha is goyim many times, even if it seems like an innocent chibur. You want to import something, even if you want to import the lovin, you want to import the reshoim. It's never afilu d'var mitzvah. It can lead to chillul Hashem. What's the chillul Hashem? People see that you're friendly. Listen, if you're going to do a business, if you're going to have a shachris with this Rosh, you can't come into his office and start screaming, you're a shagets. You do that, you're not going to do any business with the guy. So you have to say, oh, you're such a nice man.
good morning, how are things, and you have to be nice to him. So if people see that you're nice to a Rosha, Ben Yoina has an arichis, now is not the time that Ben Yoina has an arichis, what happens when you machabi Talmid Chachomim, what happens when you machabi the reshoim. Kibud, when you machabi the reshoim, people see that you're machshiv a Rosha, memele, it's a churm of Yiddishkeit. It can bring gewaldige chubonis and gewaldige mechshoilim, and that is a chillul Hashem. What says a chillul Hashem doesn't mean, as I mentioned, I'm a gadif. A Magadev is not the only case of a chillul Hashem. Every chillul Hashem, Zok the Gemara, Zok Rav, if he doesn't pay, if he takes a credit, he doesn't pay, so someone else will, because of that, there'll be a kula in a gneva. That is a chillul Hashem. Any chillul Hashem that brings, if you mashriv a rosha, is mamela does a chillul Hashem, doesn't have a yoyne, is rabu darchei moves. Das has a Dr. Rabbeinu Yoine. Take a look in Shari Tshuva is a halacha psuko as to be meschaber with reshoim afilu l'dvar mitzvah, even if it's a dvar mitzvah. Rabbeinu Yoine is not machalik what kind of a mitzvah. Afilu the mitzvah is ozayin. You're going to make money, and you're going to give your in order to get your tax reduction, you're going to give it to some kind of a yeshiva that they should be able to take it off your tax reduction, and you're going to give it in order to be matzek Torah or tzedakah. It's also Rabbeinu Yoine does not say chutz. Rabbeinu Yoine doesn't say any chutz. Rabbeinu Yoine is an issa to be mischaber with reshoim, afilu if it's a l'dvar mitzvah, and there's no difference what the d'var mitzvah is. Or it says there's a whole shayla if you like to bring bais hamikdash to menishnemen from a goy. Und die Gemara afilu von a Roshe hat die Gemara a ganze Scheile, die Gemara hat gefragt, wie hat Hashem Shechter, he can give a sugi v'obasa gegeben, how was he able to give an eitzah for Hudis to build a bais hamikdash? A Roshe made me give my eitzah, Daniel was nenash al kach. Is the Gemara had zwei terutzim. Ein teretz is because there was no other eitzah, as ein dasach and Rambam paskin to their Eretz. It's only name malchus because it was a malchus, so Shimon Shechter had to do that. Aber al kol ponim chutz von dem boyen hamikdash, the mikdash was falling apart. His man Hudus, the bais hamikdash, there was cracks, and it was falling apart. Until Hudus built the mikdash, Mishal Loiro, Binyan Hudus Loiro, Binyan Noam Yomo. He Lazar Lechura Amur is the Gazak Kiddush Hashem. So what's the kasha? He to make such a beautiful bais hamikdash, so more name for Narosh and Homenish dem Geld. Until the Gemara finally came out with that Gemara Toiskeshpat says a two terutzim as there was a heter. Al Koponim is mein Stickel Akdome, was steht in unsere heilige Reshoim, was reden wegen dem Nekude oder von der heintige Asifa. No, just a little bit. It's immer Chazen, was der Goy hat noch einmal gesagt, abizrayhu as a Yehuda v'oilekro. This organization, which is called the World Zionist Organization, was initiated about 110, 120 years ago by a group of people, Rubam, who are Meshumodim Gemurim. And Meshumodim doesn't mean kanoistic Meshumodim. They went and they baptized them and their children. They became Christians. Even those that weren't themselves Meshumodim, but they were Meshami their kinder. So they made, that is the people, right? The people was, which you think they want to do something for Yiddishkeit. What do they do for Yiddishkeit? They're Meshamed, they Meshamed. The Rambam, ihr wisst doch alle, der Rambam ist dann abizrayhu alle, aber es ist egal, über Chazer noch einmal. Rambam in Sof Sanhedrin hat der Rambam weggestellt Yud Gimel Ikrim, was ist Ikre für Yiddishkeit.
The Rambam hat weggestellt, Besoif Sanhedrin, Yud Gimel Ikrim. After the Rambam finishes with the Ikrim, so the Rambam Azay. וכאשר יאמן האדם אלה היסודות כולם, weil der Mensch ist meimen in alle die Yud Gimel Ikrim, ונסברר בוהם ונוסוי בוהם, הוא נכנס בכלל ישראל. Heißt der Arid, you can call him Aid. ומצווה לאוהבוי ולרחם עליו ולנהגים בכל מה שציווה השם יזברך איש לחברו מן אוהבו ויאהבו. ואפילו עשו מה שיוכל מן אוהבו מחמס הטבע וסגבוס הטבע הגרוע. Even if the mensch is adroisa bal avera. Eretz treifes, aber erstes le teyoven. He smokes a cigarette on Shabbos, achmono litzlan le teyoven. He drives a car to the beach on Shabbos le teyoven. Esti on kippur le teyoven. Hu nenash, kefi chatov, av yesh lechelet lo ilam abo, v'hu mipoishe Yisroel. Aber, ulchesheniskalke lo odam yesoid me'elu ha-yesoidos. Harei yotza min ha-klal. Is kein Idnisch, von Klal Yisroel ist Arois, Kofa beikr, nikro min va'apikoires, mitzvah lesoinoi ula'abdoi bo'olov ne'amar, haloi misanecho Hashem esno, miskoimecho eskoitrit, und David hat gesagt, das bringt the end of the Posuk, Tachlis sino sin esim. What does it mean, Tachlis sino? Stellt sich vor, die größte Sinne, was ein Mensch kann haben, auf Rachmon Islam, ja, die Deutschen gemacht haben, Sichrum. Ein Mensch hat durchgegangen, 6 Jahre in Auschwitz, was die Sinne, was hat. Sagt David HaMelech, mein Sinne zu dem Minimum und Apikorsen und dem Schumodim ist mehr. Tachlis Sinnos im Eisen mehr wie der Sinne. Und als man sagt, wir dürfen 3-mal am Tag. Und man sagt, weil am Schumodim, mit anderen, das ist die richtige Gürse, weil am Schumodim am Tehisikwo, bechol Aminim, Kerega, Yovedu, Avemen ist mit Mechavim. Was Mechavim, there's someone in the jungles in Africa, mit Mechavim, und die Achmone des Landien, und seinen Arop von der Chayosho, und sie seinen Machschiles Arabim, und sie ganze Kavone ist, Lohorim Yad B'Toras Moshe, Lako Yiddishkeit. Das hat doch Chaim mit und der Gedoli Yisroel beschaß am Umfang von den Zionis haben gesagt, beschaß andere Bestappe gewinnt, hat Chaim gesagt, sollte wissen, als Kavone ist nicht Zionis ist nicht zu machen, aber Medina und nicht, was sie will nicht, okay sein Kolatorukule. Als whatever all their plans are to make a Medina is only the Hechetimse, was man can okay sein Kolatorukule. Is a Mele is Avdem, is Ado Adin, als Tachlis Sinnos in Esim, als man darf sich Feind haben mit der biggest Sinne, was man kann, ist wie kann man gehen und sitzen zusammen mit sie auf einen Tisch. When you become a member of the board, if you become a member of the board and you got to sit by them, you're not going to, if you're going to come in and start schreien all your kanois, it's like alle Schkotzim und Ramosim und Sin Tachlis Sinnas and Esim, and that's what you're going to bring up by every board, you can be sure that it won't take long until you're thrown out the window when you're out. So if you want to become, if you want to lefi daitom, if you want to do something, you want to accomplish, you got to sit down with them, and you have to be shoykol shakol bataria, noisen, and you got to be nice to them, or else there's nothing. That is nothing. In Mamele, that was the organization that these mishumodim and these koifrim and these apikursim with a kavona gluyo to be made in yad b'toras Moshe and to be oiker Yiddishkeit kol haTorah kula. That's what they made this organization. Now, those that know a little bit of history, as Zachman al-Islam Babin Yisenu Arabim, when they wanted to make a lot of advertisements, so they made congresses, First World Congress, Second World Congress.
the first couple of countries, they made these big asifas, so given a poor, to be mystic, called them Rabbonim, was aim gemacht im cheshbon. It's kedai maybe to go to give a representation of Rabbonim, of Orthodox Rabbonim, and we'll be able to be mashpia a bissel the Rabbi meyutoi to take over to einzugeben a bissel Yiddishkeit in this is given to me Mr. Rabbonim is until it didn't take long viz me gesehen as it waren betelim und segonisch nothing is going to help the sinner and the akiras and the das was sie haben fein der Regelste was man fein Teire mit der Feinheit is nothing that you can do about it. So it took a while until those mystical Rabbonim realized what the Gedoli was the Roy Rubam from the Gedoli Yisroel at the end of the day hat gesagt that you can't be have to be machrim and you're not allowed to go to their organizations. Aber as is given. What did they want? In them is this World Congress. They wanted to make a Jewish state, and with that Jewish state to be oike tola kola teirukula. Is meise soten hitzliach. Also mit einer Schamach, als jetzt bei den Senior Rabbi hat man matzliach gewesen to make a Jewish state. This organization was an offshoot from the Haskolah, was the Haskolah which started 150 years before. Was hat Machrib gewesen, a rausgerissen, Roig Rubon von der Posche der Iden von Klal Yisroel and made them into Goyim Gemurim. Aber es sind noch gewesen, a paar ehrliche Jiden, there were hundreds of thousands of ehrliche Jiden, was weren't nitfas in Haskolah. In Poland, in Lita, there were some places was is those and is the Zionim when it's what I mean there should be another should be a few 100,000 Elohim that then was with Afton. Let's do something to catch our rain make something again. We'll take these Elohim and we'll like to make them into Goyim like we want everybody. No, how are you going to take an Elohim and you can make him into a Goy? Hat man Mamsi gewähnt, der Rayon, Eretz Yisroel, was es als Ekdusche, was 2000 Jahre ist Spalel, Shalai, Mircha. They'll use that zu einzunarren sein. Und okay, aber die Senior Rabbim, sie haben to a certain extent Matzliach gewähnt und sie haben gemacht am Medina. Then, as soon as they made the Medina, so this whole organization is useless. They made the Medina. Them some matzliach given. Was darf man schon haben the World Zionist Organization? What did they do? What you need it for? It's good. So da Witz when the Welt sagt, it's about Purim, as the Hakodesh Besula Shemis hat gemacht. Noch einmal a ganz Eisig mit Vokabelsein Sulis. Shechter was the bills. The first time it's gedacht my vibe was the gemacht. That's the way I go should tracht. Also wie macht man a Shidduch? Man geht nicht so als Shechter. Man macht a Vayav geht am Pkidim. Aber der Hoschenei vibe. Was darfst du das haben? Ist die Welt sagt, als a Moisid, you don't close down a Moisid. As man macht a Moisid, even if the Moisid is irrelevant, you don't need a Moisid anymore. Aber es ist a Moisid. So da a Moisid was gleich Weiber. Es wird nicht Sport. In der Welt der Moisid ist gleich, der Weiber sich wenn er Hakodesh Besula Shemis. Also ich habe gedacht, aber es ist da ein amos in dem. Al Kolponim ist da ist gewesen, hat schon nicht schon gemacht am Medina, ist aber der Moisid, aber gemacht am Moisid, ist der Moisid, ist Kayam, ist der Anton, ist befragt, als mir geschafft, schwere Millionen, Billionen Dollar on the Moisid. I showed to close on the Moisid. People would get money in the pockets. The kids hat man manchen über the Moisid. In der Kitze ist gekommen, als ist das hat alles, ist in den letzten 80 Jahren von der Medina,
You didn't hear anything. No one heard anything about this royal Zionist. They're not interested in Yidden. They don't know mit dem Hakodesh von sie scheppen nicht uns. They do what they do. So they go and they take their money and they make whatever. They make baseball fields. They make movie houses. What's that? It's coming up. Dieser Rabbi und so. Was soll die Geld sein geben? Was soll man nicht da? So viel Geld. Ich habe ein bisschen Geld. How do you get this Geld? You sign that you're a member of this organization, and when you sign as a member of the organization, there's a whole petek that you are mischayev to fulfill all the hachlotis and all the protocol, the yesoides of this organization, and you can become a member. And then you become a member, so you can have a representation, and then you can sit down with them, and you can be palsy-walsy with them, and friendly with them, and maybe you can get a couple of dollars from them. Members, we have noch einmal gesagt, it's the Voren Bekelim mit Shtusim. They're not interested. The only reason why the first world Zionism was interested that a couple of Yidden mit der weißen Berg soll dort sitzen auf dem head table. In order, verkehrt, dem soll kein Reich haben mehr Yidden. Also, hey, es ist doch kein Yidden mit an Bord. So no one, they're not gonna have a spur on anybody. They sitzen da Yidden an Bord, das sind wenn eiche Kinze, was sie kennen Araina and mehr Yidden. No, until finally these Rabbonim a bisschen Seichel is rein, and they were Polish, so they're not getting anything. Aber was der Balchonen da mal gesagt, amos hat gefragt, der Balchonen, was schläft man so, man kann sein, der Mizrochi, man kann nicht mal Spiel sein, hat der Balchonen gesagt, man kann sein, der Mizrochi is like a bridge. A bridge is magashe two sides, but the difference is a bridge of the Mizrochi is a bridge, but it's a one-way bridge. There's a sign you only could go one way. You can go from being frum to becoming frei. You can't go the other way. It's not a two-way bridge. You can't go the other way. So it's a one-way bridge. Al Kaponim biz mit a bissel gats hechel that you can't, that it's escape nicht also you have heute Polish gewesen. Now all of a sudden Geld. Geld is Geld. So people think as in Geld is als collateral is bottle. Once you have money, als is bottle is meant Kesef. That's über alles. The Mele can sich matzir sein. You can write down that you're a member of an organization was is kuloi haromas yad be Moshe, and for being akir, for being oike kolater kula favos. Which is a toys and guns, and they're never going to get money. This organization will see. I mean, you know how many millions of people there are in this organization. So just because there'll be 10,000 yeshiva bochim that sign. You think as soon as they'll see that there's some trouble, they'll make a seif in the constitution that you can't. Someone that's a yeshiva bochim can't vote. They'll find a way how to not. It's impossible. It's a toys gomur that something could come out of. Poratz azeh the Torah gezok v'hischabercho im rosho poratz Hashem es maasecho es kenish larois kumen agute zach. Al toponim, but that's not the needen here. The needen here, abizrayhu, if versteht was a chillul Hashem das is, as menemt ehrliche Yidden und chas mit abazach, as was the constitution of this organization is haromas yad betoiras Moshe una sinas ha-Torah amelchome keneged Yiddishkeit and amelchome keneged the Borei Olam, or the because I'm going to do the Borei Olam a favor and I'll get a few dollars for maybe to hold out a chillul. Maybe. Was that was azad dover portion was nicht was bemis it's a little abizrayhu, maybe a little abizrayhu. This whole Asifa today is abizrayhu.
was mir versteht nicht, als das ist ein dober a chomur beyoyser. Noch einmal das ein bisschen verpasst. He doesn't know, maybe good, maybe they're right, maybe they're wrong. But maybe they're right, maybe they're wrong. In chillul Hashem neuro, keneged ganze Welt ist nicht a private chillul Hashem between one person and another person. It's a chillul Hashem legabi der ganze Welt hat sagt als will sein a Chaber und will mischaber sein mit der, was mit Menschen, was einen Oiker kolateure Kule. Das heißt, ich will nur endigen. Ich gedenk, an die Akkoten, was ich sage, ich sage, es ist nicht meine, ich meine, das ist meine Aschkoffe, es ist meine Kanois, hat keine Sache nicht zu mir. Ich gedenk, als eine Woche, wenn damals 18, 19 Jahre, wenn gelernt bei der heiligen Rabbarin, bei der Yeshiva von Lakewood. Besäufe ist doch schon gewähnt, besäufe Yomov, es ist gewähnt schwach. Als gewähnt, there was a Nieden damals, there was something that they were organizing, something that was called a board of rabbis. They wanted to make an organization where all the rabbis of representatives from alle Rabbonim, Reform rabbis, conservative rabbis, Orthodox rabbis, Israel rabbis, Roma rabbis, to make an organization. So the organization would be done on all the Scheiles Hayoim, was man made, was man tut, machen ist gewähnt dort andere tmimistische Menschen, was haben gemeint, as they want to, and they're inviting, they're asking for Rabbonim to come. So most probably, if the Rabbonim will come and they'll say a day, they can help, you know how much you can help, man kann rufen von Jiddischkeit. Ist gewähnt andere damals, was haben sie getracht. But the Rosh Yeshiva is a chroin lebroche. Mesiras nefesh isn't the word. Mesiras nefesh is really something that's watered down. Mesiras nefesh. If you get up in the morning and come, you get out of bed by the second span krishma, bist du mesiras nefesh. But al koponim, the mesiras nefesh, sein Leben, sein Blut, wie viel hat übergekehrt der Welt. Was heißt, wir sitzen auf einem Tisch mit einer Reform, sitzen auf einem Tisch mit der reshoim, was auf viele und damals zu gewinnen, so irgendwann ein Stückchen Havamine, was etwas auftan. Aber sitzen mit reshoim, wie viel der Rosh Yeshiva hat mesiras nefesh gewinnen und hat Leuchten gewinnen mit Kolkoi Choisov. Und das ist also, wie ich habe doch immer gesagt, ein Moschel, das sagt der Moschel ein bisschen nicht sehr gut. Luye also da, sagt, das ist ein Reform Temple that's closing down. Stellt sich vor, also da ein Reform Temple mit 500 members und wer vor Temple ist, hat eines am Machlet gewähnt, let's go take in 100 people and we'll become members in this reform shul and maybe we can help with besaken like this. They play with an organ on Shabbos, maybe they'll take the organ away or they'll only play every other Shabbos. We'll be able to make a little bit mechanic of us, but we'll come there and we'll show that, and we'll come there to the temple. So Havamina, from the biggest shoyte in the world, as Mekena Zayton, afilu I besedo Havamina was Mekena besufton. Aber was achil hat am Muslim, was for achil Hashem das ist, reinge, also was alle damals kommen nicht mischarem sein, so a bais minus mit a bais avoda zora. Is reingehen und werden a member dort is can you imagine was abikus ist und das Scheile von abizrayhu da avoda zora gehen rein in a organization, da alle damals kommen dort nicht stehen, weil in a organization was ist a organization von minus und viele von der Paromis ja Moshe. In Meile was wir können bis Sachen sein, wir können was wollten die Gedolim von 70, 80 Jahren zurückgesagt auf dem. Und wir wollten machen gewendet, wir wollten sie alle reingelegt in cheirem und kein Sofi. Als Rabbarim wollte gehört, als sagt,
wollte Menade gewinnen. Was chillul Hashem, chillul Hashem berabim. Al kol ponim Rabbi Sai ist wie ich habe gesagt früher. Ich habe als ein Stück abizrayhu, was mit gedacht kommen und reden wegen dem. Es hat solche Dvorim Pshutim. Chillul Hashem ist doch von der ärgsten Avera, wie es steht in der Gemara, was ist wie alle Averas. Und die Rambam sagt, dass man es nicht am Eimen, als man es erleuchten knägt die Teure, ist man erreust von Gedoli Yisroel. Man meile ist Tachlis Sinnes und Mesim. Now, I'll just finish. Ich habe noch einmal das an. Wenn es ich weiß nicht, aber alle haben die Kasche, was dann so eine Kasche war, wo ist ein Kasche, bei Menschen, was hat nicht die Kasche, aber wir talken, also da Menschen, was haben die Kasche. Abizrayhu, Lefize, was ist der Hechter to vote in the government elections? Das ist selbe Sache. Man sitzt dort Minim und Apikusim und die Ike will mit Beirem sein, ja, für das Moshe ist viel will gehen und du willst sagen, du willst etwas auftragen. Was ist der Hetter aufzutragen? Also, Lechabe, Modem Roshe, Afilu L'Shem Mitzvah ist Lechura, und eines ist gewollt fragen, wollte ich gekannt fragen, nur die Scheile. Was ist anders, das mit gewollt in die Wenn es die Kasche, ist eine stupid Kasche, weil derselbe heilige Rabbaran, was Rabbaran hat als Leuchten gewinnt, wegen der bestattet sein in der Bora Bais, ist gewinnt von der größten Leuchten, man soll jestimmen. Wenn man kommen in Eretz Yisroel, weil jeder das, ist man, als die Kasche ist kein Kasche nicht. Now, whether you understand the teretz or whether you don't understand the teretz, that's no difference. Aber es ist nicht der Pschad, man kann nicht fragen, Akashe, als der größte Leuchem an Kegen hat es gekommen und er hat gesagt, man soll stimmen. Weil der Teretz ist, wenn es der Kashe sagt, der Kashe ist der größte Nafkamine. Der Nafkamine ist, das, und wir haben noch einmal die Sibbe gesagt von Abu Yashiv, the only Hetter, für was man hat Hetter zu Wort für hier, ist, weil sie kommen schlagen mit uns. Sie kommen uns zu hargenen. Das Medina will machen Geseres auf Euke sein, ein Gesere, noch ein zweiten Gesere, to drown die Jüdischkeit, machen auf uns, schlagen sich mit uns. Nun, als es kommt zu gehen, als ein Rosche, comes to want to beat you up. So no, I can't protect myself. Also this Chabad, if I'm going to punch him in the nose, so I'm Chabad with him. I have to punch him in the nose. Rabbeinu Yoine sagt, also this Chabad im Rosh, you can't. Teretz ist, Rabbeinu Yoine redt nicht ab. Jener kommt dir zu hargenen. Als jener kommt dir zu Reude, von jener kommt dir zu hargenen, ist damals a viel, wo ist a Rosh, ist a Reude, von ist a Min mit Napikoiris, you have a right to protect yourself. Is my melach upon him die alle Gedoli Yisroel, or Roiv Gedoli Yisroel, was gehalten, als mit Afjestimmen, ist das der Pschad. Weil sie halten, sie haben gut gewusst, als wir kommen schlagen Sachen, mit Rotzchen, mit Rotfim, als mit Roiv Klal Yisroel, is protect yourself. How can you protect yourself? You can protect yourself by getting a couple of more Chavrei Knesset. If it's richtig or not, is yesh lefalpil bozer. If they machen besser, they machen ärger, but that's not the point over here in this in this Asifa. Aber Akoponim slid them. Aber as the Rosh kommt, as the nicht rein Roidev. This World Zionist Organization, Korega, is not Roidev. I haven't heard that they cause cloud, they cause zoras. They do good. They take all their money and they do alle Schwarz Jahr and they do alle averische Beteure. Aber sie schlagen sich mit der Frumeid. Sie schlagen sich nicht mit der Frumeid. Is my meiles ki hagavne is chal b'chol choyme lo Israel. Der Israel von uns soll es chaber im Modem Rosh. Ma she'en kein the vote von der Medina ist da agor a große chillul. Das ist eine von den Chilukim. Sie da schon noch Chilukim meichet. Aber al Koponim is frag nicht die Kasche. Und kurz von dem, der kennst nicht fragen die Kasche, weil derselbe Gedolim, derselbe Moron von Rosh Yeshiva, was gepasst und weggestellt mit 70 Jahren zurück.
von 60 Jahren zurück, als wir tonisch mischabe sein mit der Reformen, mit der Idos, allein hat gesagt, als wir dafür. Aber Al-Kolponim, der Psak von 65 Jahren zurück, einer von der Yud Gimel Ikrim ist a Teire Shalonu und der Teire Hakodesh ist Loimis Chalefes. Und das Teire in die Jesoides ist echt Loimis Chalefes. Es ist doch kein Schum Nafkamine von Amol mit Hein. Ist der Rebbe darf der Oilem, ist das ein Poshet, es ist doch kein Schum auch im Sofik. Also der Oilem darf was seinen Kumendo, seine Kumendo Mavara sein, der Indien ist das ein Poshet, als Metor nicht Mischabe sein. Oi, Achmon al-Islam, als du after you hear someone hat es Yam getan, darfst du fragen. Darfst du, weil das ist nicht kein Kasche auf uns. Bei uns, wir wissen, was ist richtig. Als jener hat, darfst du fragen, wie tust du als solche narische Kasche, als narische Sachen. Al-Koponim ist, hoffe ich, als von unserer Asifa da, wird rausgehen, ein bisschen Birur auf der Sache und Cholilim, soll nicht stormen kein Yad in der Achil Hashem Neuro, das ist von der Extra, und wir rachen sein auf uns. Schon Zeit, dass es schon kommende Gulim, es soll Potter werden, Tage von die alle Mishumoden, von die alle Linien, von die alle Apekusim, wie Yiskadu, wie Yiskadish, Shmei Rabo, Hoyo Hashem, Lemelech al Kol Eretz, Bayim Hahu Yeh Hashem Echad Shmoya. nefesh mit